Na karibu mtazamaji wa MAITHA MUEBRANIA televisheni, na kaski ya leo tunawahoji baadhi ya wanasiasa ambao wanaenda kuwania viti mbalimbali katika chuo chetu kikuu hiki. Na kama unavyojua kila siku ya Jumapili huwa tunawaleta hapa. Hiki ni kipindi cha Kiti Moto ambacho huandaliwa kila Jumapili. Kumbuka usikose, ni kipindi kizuri, kitamu zaidi. Utaweza kuyafurahia maneno ya wanasiasa ili wakati ambapo wanaeleza manifesto yao. Na hapa studio niko na mwanasiasa shupavu, na natumai umeweza kumjua huko nje, lakini hapa tuko naye. Mwanasiasa huyu ni mwanasiasa ambaye anawania kiti ambacho kwa hivi sasa sitaweza kukieleza, labda atueleze yeye ni nani, alafu atueleze mbona anawania hiki kiti. Okay, Mr. Eugene, let me take this in English. My name is Erick, Odero, a student at Helb University. I take education. I'm in third year. I'm vying to be delegate in that school, and that is so. Labda utueleze ni sehemu gani ya hii nchi ya Kenya unayotoka? Okay, Erick Odero is from Kakamega County, though I studied at Vihiga County at a school called Manyinya High School. Thereafter, I came to Helb University. Naam, ni kipi ambacho kiliweza kusababisha wewe kuchukua hii kozi ya walimu? Okay, about the course, teaching was my passion. Yeah, that was my passion from primary. That was my dream. So it was a passion. I came with that passion of being a teacher. Thank you. Na kama mnavyojua wapenzi watazamaji, ni kuwa kabla ufanye tendo, kuna tendo ambalo limekufanya ili ufanye lile tendo. Na je, hapa nauliza mwanasiasa wetu Mheshimiwa Odero ambaye amejumuika nasi katika MAITHA MUEBRANIA televisheni, kuwa mbona uliamua kuwania hiki kiti katika hiki chuo kikuu? Okay, the reason why I decided to vie for delegate in the School of Education, the first reason, as usual, it might be a dream. Secondly, it might be a passion from the history, from secondary school. I have been in a leadership, and it has been I have been working so hard, and I have some evidences. So, from the history of being a leader and working hard, working for the students from secondary, now that I'm in a university, I feel that it is also another opportunity to work for students and being creative in doing in implementing some actions and some programs in the school, which is Helb University. Na nimekuelewa hapo ukisema kwa implementing some programs in the school. Can you prove to me how sure are we that you are going to work in this institution as a leader? Okay, first of all, I have been a normal student. I'm not in leadership, though I tried it last year, but the courtesy of points cutted me out. So I have been in some programs which promotes leadership. An example, I have been a leader in our association, Mulembe Nation Association. I was in an executive, in the executive department. So I was their treasurer. I think so.
Naam, asante sana Mheshimiwa Odero kwa kujibu hilo swali langu. Swali lingine ni kuwa katika hii ulingo wa elimu huwa na changamoto mingi. Ni changamoto zipi ambazo umeweza kuziona katika huu ulingo wa elimu? Na je, wewe kama Erick utatumia mbinu gani kuzitatua? Okay. In this school of education, we have so many problems. The first problem, I think the problem is ulingo. Yeah. Ulingo nini? This sector of education. Yeah. We have many challenges. Yeah. You as Erick, so far you have seen some challenges in this sector. How sure are we that you are going to work on those challenges? So the first challenge, though I didn't plan for this, but the first challenge in the School of Education, in the past years, we had inadequate teachers. We had inadequate lecturers. So those who are here, they can tell you. So I think when I come in the leadership, we shall address that issue when it will be there. Though our school has improved, it has some lecturers in the some days we had an interview and the school at least employed some lecturers. That is a problem. I think it has a solution. So we say inadequate teachers, lecturers though. Yeah. Okay. Number 2 is about our ICT. Our ICT has faced so many challenges. Starting from students' portal, we have those who vie for SGCs. Last year they were there. We had that one who took that seat of education secretary. Yes. So that man, we really pushed him. When you want to see the result in our portal, they were very difficult. So for that challenge, I will at least try my best. Though I may not do it at a better, but I will try. I will go for it. I will go and ask in that department what is going on. Then when I get the answer, I will come and explain to my fellow students. Then lastly is about security. Security is the problem in Alupe University. So in my agendas, though I just pray to God so that the administration can hear me, I would like the administration in any place. You have said security. Yes. Can you give us some instances where we had some insecurity issues? Okay. When I was in the second year class, my best friend was attacked when we were from mess going back to our residential. It was just at 7, you see. Night, so yeah, 7 p.m. So we were from mess. Going to our residential, and then one of us was attacked. He was grabbed his phone. So in that, the solution to that, which I think the administration will see and do something, is that in every place where we call it a hostel, God willing, I will embrace and I will go direct to the administration and tell them that at least they must come up with at least one street light to any residential where students come from. Starting from Masiga, we must have either a solar light, which is a street light, or we must have
a street light. Maybe just to contradict you. Yes. In majority of the hostels, we have street lights. No. Can you maybe you just give us examples of those hostels which do not have Okay. street lights? My friend Eugene, do you know what is a street light? I know. Yes, our hostels just have these small bulbs. Those are not street lights. Yes, they act as security lights, but they are not street lights. Street lights are those which have been placed along the way. So we want at least in every hostel. Okay, we have a solar street light here at the school. One. There are two. We have one at the gate and another one at the middle of the new site. So we want those ones, especially those which uses solar energy, so that when the electricity is not available, we can utilize the light from the solar. So in using that methodology, it will reduce the incidences of security. I get you, Mheshimiwa. Okay. That point I have get it. Labda tukizungumzia kuhusu utawala uliopita. Utawala uliopita ulikuwa na changamoto zipi? Na je, hao viongozi ambao waliteuliwa katika utawala uliopita, je, walifanya kazi nzuri au kazi ambayo walifanya haikuwa ya kuridhisha wanafunzi katika chuo chetu kikuu? Na je, utaweza kuambia vipi watakao chaguliwa huu mwaka wa 2023-24? Okay. About the past leadership, I think they tried. Some of them tried, especially the academic secretary. He really tried. The name? The name he was called Sangale. He was from the School of Health Science. Yeah. So Sangale tried in the school of in that department of academics. Then another department which tried, though it had some more issues, is welfare of the student, though it didn't try its best. The reason why I'm saying it didn't try to its best, our student didn't get the bursaries from the school. That bursaries, coming to the bursaries, how does the school offer bursaries according to your knowledge? Okay. I think the school, in the recent years, when I came to Alupe, I have heard of the bursaries. I personally have never benefited from that bursary. How much do they normally offer as a school? Okay, I cannot mention about the amount because I have never been the beneficiary of that bursary. Then secondly, I don't know the methodology which is used to give out those bursaries. So maybe in the upcoming election, maybe when God will, I go there, I will know the methodology. Then I think we shall push for that. Thank you. The issue of bursaries has led to this issue of Helb. Are you able to answer why the Helb has delayed? Okay. About the delayment of Helb, I think it was the work of the administration and the current leadership. Because I heard that Alupe University was not on the list when they were issuing bursaries. Apart from that, who in this school, who is involved in the finance sector? Okay. In the finance sector,
Going down to the students' leadership, we have a finance secretary. So the last time the man was called Erick, but the work for him was to approve the budget of the school and the students' affairs. So I think our government, our leadership, the past leadership was cooling down when the issue of Helb came up. So they can't address that issue because their time was limited during that time. Na hapa tuko na vitengo vitatu. Kuna serikali, kuna utawala wa shule na utawala wa wanafunzi, students council. Nyinyi kama student council, kama utachaguliwa, ama labda unieleze hili swali, uko na nguvu ipi ambayo unaweza kuweka kwa utawala wa shule wenyewe ili kutoa msaada? Uko na nguvu aina gani? Kwa hilo jambo ambalo umelisema kuhusiana na msaada, mimi ni mwanafunzi. Ukielewa, sina msaada yoyote ambayo naweza peana, ila mimi ndio nahitaji msaada. Sasa wewe kama unawania na umeshindwa kupush the administration, mbona ulalamike kuwa wewe hauna msaada? Okay. Msaada ambao naweza peana kama mwanafunzi ni kuchukua kama leader. Kama kiongozi. Ni kuchukua yale shida ambazo wanafunzi wanapitia na kuyapeleka huko mbele kwa administration, na kuiaddress, yani kuyasema, kisha wale ambao wanasimamia wayasikize, ndiposa mojawapo yanaweza shughulikiwa na mengine pia hayawezi shughulikiwa. So yale ambayo yatashughulikiwa yataweza kusaidia wanafunzi. Hapo ndakuwa nimepeana msaada. Personally, we can organize as students. Okay, we have some problems, some challenges with the students which can be solved by a student. So a problem like a sickness. Mwanafunzi anaweza kuwa mgonjwa, amelala huko kwenye makao yake, pale hamna administration. So as a leader, I think that will be my start. That will be my start point before we reach to the administration. Na mpenzi mtazamaji, unazidi kutazama runinga ya MAITHA MUEBRANIA, na hivi sasa unaweza tufuatia katika mitandao ya kijamii, katika YouTube MAITHA MUEBRANIA TV, na hivi sasa unaweza uliza swali kwa 224922. Na hapa maswali ambayo nimeona baadhi ya wanafunzi ambao wanatazama kwa hivi sasa runinga ya MAITHA MUEBRANIA. Swali la kwanza, huyu anaitwa Zenad kutoka Image Hostels, anauliza kuwa umewahi kukosana mtu yeyote katika hii shule? About kukosana, yes, it is true. Nimewahi kukosana na mtu yeyote, lakini si wengi mno. Mimi ni rafiki wa wengi, wachache tu ndio tumewahi kukosana, lakini tukarudiana. Na nikidhani ilikuwa kukosana kwa sababu ya siasa iliyopita. Nilivyoanza hapo mwanzo nilisema kwamba mimi kama Erick Odero nimewahi husishwa katika siasa ya hizi shule, lakini katika wakati huo sikuwania. So there was a grudge, but we solved it, and for now I have so many friends, I have so many supporters, so I have no enemy at this time. Na mwingine hapa anaitwa Marion wa Takta, anauliza kuwa wakati wa kura zinapowadia katika hii shule, huwa tunakuwa na changamoto
nyingi sana katika vyuo vikuu. Ni changamoto zipi ambazo wewe binafsi umeweza kuona? Anaitwa Marion kutoka ACK Nambale Hostels. Okay, about the challenges which we may face, a challenge which we may face, we have some contestants who like petitioning our results. This round, we hope that will not be seen. Another challenge is about those who apply, yet they haven't qualified. That is a challenge to the administration. So I think this round, it might be very different. Another challenge is about capital. So we call upon our fellows to just give us that psych so that we may minimize in using our resources. Naam, asante sana Mheshimiwa Odero kwa kutenga muda wako kufika hapa studio ya MAITHA MUEBRANIA. Labda tukimalizia uwasalimie wanaokutazama ambao unawajua hapo nje ambao unawafahamu. Okay. Bwana Eugene, kabla sijamalizia, ningependa kuzungumza na wanafunzi wenzangu na kuahidi ya kwamba watakapochagua viongozi katika hizi kura ambazo zinakuja, wasichague bora kiongozi, wachague kiongozi bora. Secondly, wamchague ule mtu ambaye si muhoga, ambaye ni Erick Odero. Ukinitazama kweli mimi si muoga. Nazungumuza na nadhania kwamba mtaona tu. One day you'll call me in your media, I'll tell you. So wasichague watu wahoga. Kitu ya pili, watu ambao naweza wasalimu all my supporters in the School of Education. Na wasalimu sana na naomba kura zenu. Nyinyi ni wa muhimu sana wakati huu wa kura katika chuo kikuu cha Alupe. Alafu kwa wale ambao tunawania vyeo ambazo zinafanana, naomba kwamba mkeze kueneza ukweli. Let us avoid propaganda because it will lead you nowhere. Wacha tusemezane ukweli na wale ambao wanaenda kutupigia kura, na mtueneze amani. Asanteni. Na bila shaka amani ni kitu kizuri katika uongozi, na uongozi huletwa pia, uongozi ulitoka mbali. Kumbuka Musa alikuwa pia kiongozi katika Biblia. Na usikose mpenzi mtazamaji kutazama hii runinga ya MAITHA MUEBRANIA ambayo hujia kila siku ya Jumapili. Huona Kiti Moto. Kiti Moto ni kipindi ambacho hutokea kila Jumapili, ambao wanasiasa kama Erick Odero hutokelezea na kusema manifesto yao ambayo wataweza kuwauzia wanafunzi wa vyuo vikuu. Asante sana mtazamaji kwa kutenga muda wako kututazama. Mimi ni Eugene Msungu, kuwa na siku njema. Asante.